నెక్స్ట్ చూడండి. వస్తుందిరా ఒకసారి చూడండిరా బాబు. అరే ఏంద్రా కొత్త సాఫ్ట్వేర్ ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేస్తున్నావు ఏంద్రా, ఇంత టైం అయింది? అక్కడ ఇచ్చా, రిసెప్షన్లో ఇచ్చా. నువ్వు వెళ్ళరా. నువ్వు హ్యాక్ గట్ర చేయి కావాలి, ప్రైవసీ ఉంటుందిరా. జనాలకు ప్రైవసీలు ఎక్కువైపోయి నువ్వేం ఓపెన్ చేయక. రైట్ చూడండిరా. ఫస్ట్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ అమ్మా, నేనేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదురా, ఫస్ట్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, ఓకేనా? రైట్ చూడండిరా. సో వాట్ ఈజ్ ఎంథాల్పీ? ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ సిస్టమ్, ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నాం, దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అబ్జార్బ్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అండర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంథాల్పీ. రాయండి అదే డెఫినేషన్. At constant pressure, the amount of heat energy absorbed by the system is called enthalpy. Is called enthalpy. So what is the denotation of enthalpy? The denotation of enthalpy is H. H and raskondi bracket lo. H. So see one okkar vinandi anni points okasari chepdam. Enthalpy is, as we discussed already, extensive property and state function. Extensive property and state function. State function means we can measure the difference in the enthalpy. The difference in the enthalpy. Okay. So how do we write the difference in the enthalpy? The delta H equal to delta U plus P delta V or work. P delta V or work. ఇది ఎక్కడి నుంచి డెరైవ్ చేస్తామంటే ఫ్రమ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లా నుంచి డెరైవ్ చేస్తాం. We can discuss later. Right. It is extensive property. It is extensive property and state function and state function. State function. Next point. So the change in enthalpy. The change in enthalpy. The change in enthalpy can be measured. Can be measured. Can be measured. Change in enthalpy can be measured. Right. Delta H equal to delta U plus P delta V. So as it is state function, how do we write? Delta H equal to H final minus H initial. Right. If I have a reaction undanukondi, reactants converts into products. The enthalpy initial is enthalpy of reactants. Enthalpy final is enthalpy of products. In case of, if enthalpy of reactants is greater than enthalpy of products, then delta H equal to, we can get negative, which is called exothermic. Which is called exothermic. Second case, if enthalpy of reactants less than enthalpy of products, then you can find delta H is positive, which is endothermic. Which is endothermic. If enthalpy of reactants is equal to enthalpy of products, then delta H becomes zero, neither exothermic nor endothermic. Gurtupetukondra, exothermic reactions are generally spontaneous, can be happened. Endothermic reactions are generally non-spontaneous. All right.
ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ద ఎంథాల్పీ ఆఫ్ n moles ఆఫ్ గ్యాస్. n moles ఆఫ్ గ్యాస్ ఫార్ములా ఏంటంటే 5/2 nRT. 5/2 nRT. 5/2 nRT. 5/2 nRT. Next heading, thermodynamics laws. Thermodynamic laws. We have 0th law, first law, and second law and third law. 3 laws ఉంటాయి. థర్మోడైనమిక్ 0th law, ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా, థర్డ్ లా. ఫస్ట్ అవడి పెట్టుకోండి, థర్మోడైనమిక్స్ 0th law. థర్మోడైనమిక్ 0th law. 0th law, ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా, థర్డ్ లా. మొత్తం ఎన్ని లాస్ ఉంటాయి? 4 లాస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ థర్మోడైనమిక్ 0th law. జీరోయత్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఒకసారి చూడండి, ఇది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇండికేట్ ద థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. చూడండి, థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు టెంపరేచర్ ఆఫ్ బి. If temperature of B is equal to temperature of C, then automatically temperature of A equal to temperature of C. ఇదే 0th law. దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేసామనేసి అంటే, యాజ్ వీఆర్ యూజింగ్ థర్మోమీటర్, ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? థర్మోమీటర్ ఈజ్ ద డివైస్ విచ్ ఈజ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ 0th law. అప్లికేషన్ ఆఫ్ 0th law ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. రైట్. ఎందుకంటే థర్మోమీటర్లో ఏదైతే టెంపరేచర్ ఇండికేట్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ బాడీ. అంతే కదా? మీ ఇద్దరే కాలేజీరా నాన్న? గౌతమ్ ఎక్కడ? ఈ సైడ్. మీరు ఇస్కాన్ డివోటీసా? అంతరా? మీ ఇద్దరు ట్విన్సారా? అందు కదా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సబడింగ్ థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా. థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లా ఆర్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా ఆర్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. అమ్మా చెప్పురా. అంతే. కానీ మన థర్మోడైనమిక్స్లో ఒకలాగా చెప్తాం, ఇంకోలాగా. ఓకేనా? చూడండి. సో వాట్ ఈజ్ థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా? దీన్ని మనం డిఫరెంట్గా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ద బేసిక్ డెఫినేషన్ ఈజ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లా ఏంటనేసి అంటే బేసిక్ డెఫినేషన్ వచ్చేసరికి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంటే ఎనర్జీ నెయిదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్, బట్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద అనదర్ ఫార్మ్. ఇది మీరు చిన్నప్పుడు ఎల్కేజీలో చదివింది. కానీ థర్మోడైనమిక్స్లోకి వచ్చేసరికి ఏందనేసి అంటే కొంచెం యూకేజీలో కానీ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్లో కానీ కొంచెం అప్గ్రేడేషన్ ఉంటుంది. ఏంది సార్ అప్గ్రేడేషన్ అనేసి అంటే, వీడు ఒక మెషిన్ అంటాడు. ఏంటి ఆ మెషిన్ అనేసి అంటే పర్పెక్చువల్ మోషన్ మెషిన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్. వాట్ ఈస్ దట్? పర్పెక్చువల్ మోషన్ మెషిన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్. అంటే ఆ మెషిన్ ఏంటంటే ద మెషిన్ విచ్ కెన్ కన్వర్ట్ ద ఎంటైర్ హీట్ ఇంటూ వర్క్ ఫంక్షన్. అంటే నేను ఒక మెషిన్ ఉంది విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ ద
help of heat energy. Heat energy తో అది వర్క్ చేస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ద హీట్ ఎనర్జీ వీఆర్ సప్లయింగ్ టు దట్ మెషిన్, దట్ ఎంటైర్ హీట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద వర్క్. మొత్తం హీట్ని కూడా వర్క్ కింద కన్వర్ట్ చేసేయాలి. అలా చేసేసే మిషన్ ఏమంటామంటే perpetual motion machine of first kind అని అంటాం. Does the machine can give the entire work function which is absorbed heat. ఆ హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆ మొత్తం హీట్ని కూడా వర్క్ ఫంక్షన్ కింద కన్వర్ట్ చేయగలంటే నో మెషిన్ కెన్ కన్వర్ట్. ఏ మెషిన్ కన్వర్ట్ చేయలేదు. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ పర్పెచువల్ మోషన్ మెషిన్ ఆఫ్ ఏ ఫస్ట్ కైండ్, బికాస్ whatever the heat energy you are supplying to the system or to a machine, some of the heat energy utilized in the form of internal energy, later on the remaining heat energy can be converted into the work function. That means until unless there is no change in internal energy, there is no conversion of work function. అర్థమవుతుందా? నువ్వు కొంత ఫుడ్ తీసుకున్నావు అనుకోండి, ఏ మెషిన్ అయినా అంతేరా. అవర్ బాడీ ఈజ్ వన్ మెషిన్. మనం కొంత తీసుకున్నాం ఫుడ్ ఏమవ్వాలి, ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డెవలప్ అవ్వాలి, చేంజ్ అవ్వాలి. అంటే నువ్వు నీరసంగా ఉన్నావు, కొంచెం ఎనర్జీ నీకు రావాలి. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తావు? పరిగెత్తడమో, నడవడమో, పడుకోవడమో ఏదో ఒకటి చేస్తావు, అంతే కదా. సో అంటిల్ అన్లెస్ దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, దెర్ ఈజ్ నో వర్క్ ఫంక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ పర్పెచువల్ మోషన్ మెషిన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ద థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లా? ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ పర్పెచువల్ మోషన్ మెషిన్ ఆఫ్ first kind. What is the perpetual motion machine of first kind? The machine which can convert the entire heat into work function. అటువంటి మెషిన్ మనం ప్రిపేర్ చేయలేం. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్పాలి? అంటిల్ అన్లెస్ దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ మెషిన్ ఆర్ ఏ గివెన్ సిస్టమ్, దెర్ ఈజ్ నో కన్వర్షన్ ఆర్ దెర్ ఈజ్ నో జనరేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఫంక్షన్. రైట్. ఇట్ ఈజ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మళ్ళీ డెఫినేషన్ అంతా రాయొద్దు, ఎల్కేజీలో రాసి ఉంటారు, వదిలేండి. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ మీ ఆర్ యూ పర్పెచువల్ మోషన్ మెషిన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్, రాసారా? కన్స్ట్రక్ట్ యూ అండ్ మీ అని రాయొద్దు, రాయండి. ఇట్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు కన్స్ట్రక్ట్, it is difficult to construct a perpetual machine of a perpetual motion machine of first kind perpetual motion machine of first kind. In brackets, a machine can convert the total heat into work. క్లోజ్ చేసాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ దీనికే చెప్తున్నా, మ్యాథమెటికల్ డెరివేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. చూడండి, దిస్ ఈజ్ మెషిన్ వీ హ్యావ్. మీకేం చెప్పా? ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ absorbed by the system until unless there is no change in internal energy, means there must be change in certain internal energy. ఖచ్చితంగా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవ్వాలి. దెన్ later on what will happen? Utilized in the form of work ఫార్మేషన్లో రావాలి. దీన్ని మనం మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎనీ సిస్టమ్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎనీ సిస్టమ్ must be equal to plus or minus Q, means heat absorbed or released. Plus or minus W means work done on the system or work done by the system. చూసుకోండి ఇక్కడ కండిషను. when do we take plus Q? Plus Q ఎప్పుడు తీసుకుంటామంటే when the system heat absorbs. When the system absorbs the heat. హీట్ అబ్జార్ప్షన్ జరిగేటప్పుడు యూ నీడ్ టు టేక్ ప్లస్ క్యూ తీసుకోవాలి. ఓకే. మైనస్ క్యూ వెన్ డు వి టేక్? వెన్ హీట్ రిలీజ్డ్. యూ నీడ్ టు టేక్ నెగటివ్ సైన్. వైల్ కమింగ్ ఫర్ ద డబ్ల్యూ ప్లస్, వెన్ డు వి టేక్ ప్లస్ డబ్ల్యూ? వర్క్ డన్
on the system means compression or expansion? Compression. Okay. When do we take minus W? Work done by the system means expansion of gas. Right. Mathematical representation అని చెప్పి అది రాయండి. ఓకేనా? చూడమ్మా. నౌ లెట్ మీ రిప్రజెంట్ ఇన్ అదర్ టర్మ్స్. ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా చూడండి. యాజ్ వీ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ దట్ డెల్టా యూ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డబ్ల్యూ. డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు హౌ డు వి రైట్? పి డెల్టా వి దట్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎన్ ఆర్టీ. డెల్టా ఎన్ ఆర్టీ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. చూడండి కేసెస్ నేను డిఫైన్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ వన్ కేస్ 1. వెనక్కి సారం ఉండేది ఒకటి పెట్టాలా. ఓకేనా? అంతే కదరా? సరందా అమ్మ? ఇక్కడ రా. మైథిలి కదా నీ పేరు? ప్రసన్న. చూడరా కేస్ 1. when Q absorbed by the system at constant pressure. ఎక్కడన్నా at constant pressure. కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ దగ్గర అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకేనా? at constant pressure. అప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ మీన్స్ ప్లస్ సైన్. అంతే కదా? at constant pressure ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ. అదే కదా చెప్పాం. ద చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెఫినిషన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్. సో ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ యూ కెన్ రైట్ డెల్టా ప్లస్ డెల్టా హెచ్ ప్లస్ డెల్టా హెచ్. ఓకేనా? దెన్ యూ కెన్ రైట్ డెల్టా యూ ఈక్వల్ టు ప్లస్ డెల్టా హెచ్. అబ్జార్బ్ చేసుకున్నప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్? గ్యాస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. ఏం అబ్జర్వ్ అవుతుంది చేస్తామమ్మా? గ్యాస్ ఎక్స్పాన్షన్ అబ్జర్వ్డ్. అంటే డబ్ల్యూ ఏమైంది? డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు మైనస్ నెగిటివ్ సైన్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈక్వల్ టు యూ కెన్ టేక్ మైనస్ డబ్ల్యూ. దేర్ ఫోర్ డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ. ఇదే మీకు ఇందాక డెఫినేషన్ ఇచ్చాం. డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసాం? డెల్టా యూ ప్లస్ పీ డెల్టా వి వి రోట్ దట్ పీ డెల్టా వి ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఎన్ఆర్టీ. సో డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ డెల్టా ఎన్ఆర్టీ. రైట్. మీకు ఎంథాల్పీ డెఫినేషన్ చెప్పేటప్పుడు ఇదే ఫార్ములా ఇచ్చాం జస్ట్ బిఫోర్.
ఓకేనా? రాయండి, నోట్ అని చెప్పి రాయండి అమ్మా. నోట్. The amount of heat absorbed by the system, the amount of heat absorbed by the system at constant volume is used to bring the change in internal energy. ఓకేనా? వాడు కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్ ఎలాగ అడుగుతాడంటే, ఒక క్వశ్చన్ రాయండి. What is the difference between the heat absorbed at constant pressure and constant volume? At constant pressure and constant volume for the combustion of 39 grams of benzene. 39 grams of benzene. ఏమడిగాడమ్మా? The difference between heat absorbed at constant pressure is nothing but delta H. The heat absorbed at constant volume is nothing but delta U. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఫార్ములా ఏంటి? delta H minus delta U we need to find the relation between delta H and delta U. Delta H equal to delta U plus delta N RT. So delta H minus delta U equal to delta N RT. We need to find delta N find out చేయాలి. Okay, R constant, temperature, given temperature. Okay, so now enthalpy of combustion of benzene means C6H6. Okay, plus O2 gives rise to CO2 plus H2O. దీని కండిషన్ చూసుకోండిరా. How many moles of carbon is there? The same number of moles of carbon dioxide. How many moles of hydrogen we have? Half of the moles of water, 3H2O. And coming for the oxygen, 6 2 12 plus 3, 15 by 2 means 7.5. The 7.5 moles of O2 we have. Benzene is liquid, oxygen is gas, carbon dioxide is gas, H2O at room temperature is liquid. 100 degrees centigrade అయితేనే it must be gas. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, this is 1 mole. 1 mole means 78 grams. For 78 grams, the difference in N, that is number of moles of products minus number of moles of reactants, which must be gases. How many moles of products we have? 6 moles. How many moles of reactants we have? 7.5 gases minus 1.5. This is for 78 grams. But how many grams is given? 39 means half mole. For 39 grams, the delta N becomes minus 1.5 by 2 minus 0.75. So you can write delta H minus delta U equal to minus 0.75 RT. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా?
ఎరా ఇది 1 మోల్కి అంటే 78 grams. But the given question is for 39 grams. You need to find for 1/2 mole. Okay na? Next wording. Heat capacities. Heat capacities. Heat capacities. Alright, chondra heat capacity lo capacities lo different types we have. One is called heat capacity, specific heat capacity, molar heat capacity. The molar heat capacity again two types, under constant pressure and constant volume. Constant volume. So first coming for the heat capacity. What is heat capacity? Heat capacity and ఏంటంటే జాగ్రత్త వినండి. So first one is heat capacity. So what is heat capacity? Heat capacity and ఏంటంటే this is one particular substance we have. ఇది ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంది. It has temperature T equal to T degree centigrade. ఎంత ఉందమ్మా? T degree centigrade or T plus 273 kelvins. T plus 273 kelvins. If I need to raise the temperature of this particular substance, దీని టెంపరేచర్ని నేను రైజ్ చేయాలి. ఎంతంట? I need to make the temperature T2 as T plus 1 degree centigrade. T plus 1 degree centigrade. అంటే 1 degree centigrade రైజ్ చేయాలి. ఓకే. How do we raise the temperature of any body? By giving heat energy. అంతే కదరా? ఇప్పుడు నేను ఒక బాడీ టెంపరేచర్ని పెంచాలనేసి అంటే ఊరికే పెరిగిపోదు. ఏం చేయాలా? We need to supply certain amount of heat energy. So how much amount of heat energy absorbed? How much amount of heat energy absorbed by the substance given mass m? We don't know what is the exact mass. To make the temperature T plus 1 degree centigrade, that is called heat capacity. What is that? Heat capacity. Heat capacity is nothing but the amount of heat energy absorbed or the amount of heat energy required to increase the temperature of body by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. By 1 degree centigrade or 1 Kelvin. డౌట్ వచ్చింది చూడు. ఇది T plus 273 ఇనీషియల్ ఉంది. 1 కెల్విన్ యాడ్ చేస్తే ఏమైంది? 2 plus 274. ఎంత డిఫరెన్స్? 1 కెల్విన్. ఓకేనా? రైట్. హీట్ కెపాసిటీ. The amount of heat required, the amount of heat required to increase the temperature of a given substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. By 1 degree centigrade or 1 Kelvin. That is called heat capacity. Okay na? So heat capacity is equal to
ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ టు బ్రింగ్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ బై డిటి. రాసుకోండి, క్యూ బై డిటి. అంటే యూనిట్స్ ఏమవుతాయి? యూనిట్స్ ఏమవుతాయి? క్యూ అంటే ఏంటి? హీట్. యూనిట్స్ ఏంటి? క్యాలరీస్ ఆర్ జౌల్స్. డిగ్రీస్ ఇన్వర్స్ ఆర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్వర్స్ ఆర్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. జౌల్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ ఆర్ డిగ్రీస్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ ఆర్ క్యాలరీ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. ఓకేనా? క్యాలరీ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. నెక్స్ట్ సబడి స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ. సరిపోయిద్దా? స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ. అరే ఎక్కడైనా మీకు అర్థం కాకపోతే అడగంటారు, నేను చెప్తా. జౌల్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇన్వర్స్ రా, అదర్వైజ్ క్యాలరీ డిగ్రీస్ ఇన్వర్స్. డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటాం కదా. నెక్స్ట్ రాయండి అమ్మ సవడి. స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ. సో వాట్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ? స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అంటే నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎం గ్రామ్స్కి బదులు నేను ఏం తీసుకుంటానంటే లెట్ మీ టేక్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 gram ఆఫ్ దిస్ సబ్స్టెన్స్. హౌ మచ్ అమౌంట్? 1 gram ఆఫ్ దిస్ సబ్స్టెన్స్. ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ దట్? ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ to increase the temperature by 1 degree centigrade of 1 gram substance is called specific heat capacity. మీకు అందుకే రాసేటప్పుడు నిన్న ఏం రాసామంటే ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్లో హీట్ కెపాసిటీ రాసాం. బికాజ్ యాజ్ యూ ఆర్ చేంజింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, హీట్ కెపాసిటీ వాల్యూ కెన్ బి చేంజ్డ్. బట్ వీ రోట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఇన్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ బికాజ్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఆల్వేస్ 1 gram ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. అదే రాయండి, స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ. Specific heat capacity. The amount of heat required. The amount of heat required to increase temperature. To increase the temperature of 1 gram of substance. 1 gram of substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. 1 degree centigrade or 1 Kelvin. అరే ఈరోజు క్లాస్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమందిరా? కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు మీ ఇద్దరు, ఓకే, వాడేవాడు. ముగ్గురు అబ్బాయిలా? నువ్వు ఒకరు. నువ్వు నిన్న ఉన్నావా క్లాస్లో? ఉన్నావు. నువ్వు ఒక్కరితోనమ్మా కొత్తగా వచ్చిన అమ్మాయి. నిన్న విన్నావా నాడు క్లాసు? ఒకసారి ఆన్లైన్లో విను. మీరు కూడా ఆన్లైన్లో చూడండి రా, లింక్ ఒకటి మీకు పంపిస్తారు, అందులో చూడండి. నువ్వు కూడా రా బాబు, ఎందుకంటే దానికి కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అని నేను చెప్పాననేసి అంటే మళ్ళీ నిన్న నువ్వు ఎక్కడో ఇమాజిన్ చేస్తావు గాల్లో. పాపం అది ఎక్కడ దొరకదు, ఎంత ఇమాజిన్ చేసినా. తారే జమీన్ పర్లాగా కొడుతుంటుంది, దాన్ని దీన్ని కొడుతుంటుంది, కానీ ఎక్కడ రాదు, ప్రాపర్ కొలిజిన్ ఉండదు. ఒకసారి నిన్నటి క్లాస్ వినండి మీరు. ఎదురా రైట్. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ మీన్స్, అరే మాట్లాడొద్దు, ఆ వెనక మీరు బాగా డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నారా. మీకు చిన్న ఇదిగో మిల్లీమీటర్ చనువిస్తుంటే చాలు పోతున్నారా, ఇంకా హండ్రెడ్స్ కిలోమీటర్స్. కొంచెం ఆగండి, ఓపికగా ఉండండి రా. ఇంకా చాలా ఉంది ప్రపంచం చూడడానికి, అప్పుడే అయిపోలా. రైట్, చూడండి. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పామమ్మా? క్యూ, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అబ్జర్బ్డ్
To bring the change in temperature per 1 gram means you need to division with amount of substance m. అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు సింపుల్గా హీట్ కెపాసిటీ బై గివెన్ వెయిట్ m. అంతేనా? హీట్ కెపాసిటీ బై గివెన్ వెయిట్ m. సో అంటే యూనిట్స్ ఏమవుతాయి? ఎస్, క్యాలరీ డిగ్రీ ఇన్వర్స్, డి అంటే డిగ్రీ ఇన్వర్స్ రా, ఇంటూ గ్రామ్ ఇన్వర్స్ పర్ 1 గ్రామ్ అంటున్నాం కదా. యూనిట్ ఎక్స్ప్రెస్ టు m ఇన్ గ్రామ్స్. ఓకే, రైట్. Next random. Next one. వన్ గ్రామ్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటున్నాం కదా, నువ్వు ఇంక 1 తీసుకుంటే ఇంకేముంది? నువ్వు m = 1 అంటే అది స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ, ఇంకేముందిరా? బట్ మనకు తెలియలేదు, 1 తీసుకోలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 గ్రామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 10 grams. For 10 grams you can say heat capacity. If you division with 10 then you can say specific heat capacity. Next subheading, molar heat capacity. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీ రా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 gram you can take 1 gram atom or 1 gram molecule. గ్రామ్ atom అన్న గ్రామ్ మాలిక్యూల్ అంటే అర్థమైంది. దట్ ఇండికేట్స్ 1 mole. 1 mole. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ కార్బన్, ఐ నీడ్ టు టేక్ ఎగ్జాక్ట్లీ 12 grams. ఇఫ్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ సల్ఫర్, ఐ నీడ్ టు టేక్ ఎగ్జాక్ట్లీ 32 grams. అర్థమవుతుందా? అదే రాయండి. ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ the amount of heat required to increase the temperature of 1 mole of substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. 1 degree centigrade or 1 Kelvin. 1 degree centigrade or 1 Kelvin. దాన్ని ఏమన్నామమ్మా? molar heat capacity. Okay, so you can write molar heat capacity is denotes with C ra, capital C తో డినోట్ చేస్తాం. that means the amount of heat energy to difference in the temperature into m means 1 gram. If you need to write per 1 mole means you need to multiply with its molecular weight. Okay na? The given weight by molecular weight is nothing but number of moles. So you can write Q by dt into number of moles. అంటే యూనిట్స్ ఏమైతే నన్ను క్యాలరీ, డిగ్రీ ఇన్వర్స్, మోల్ ఇన్వర్స్. క్యాలరీ, డిగ్రీ ఇన్వర్స్, మోల్ ఇన్వర్స్. Next one, Ranama. There are two types of molar heat capacities.
ఓకేనా? రైట్. ఇంకా రాయలే. అరే చూడమ్మా, దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ molar heat capacities. One, molar heat capacity at constant pressure, molar heat capacity at constant volume. 2 types ra. This is at constant pressure, this is at constant volume. Constant volume, 2 types we have. Now see, the Cp equal to, we are going to write the amount of heat energy absorbed at constant pressure by difference in temperature. Molar means number of moles can be taken as exactly 1 mole. Right. But as we discussed already, the amount of heat energy absorbed by the system at constant pressure equal to change in enthalpy. Ante kada. So therefore you can write delta H by dt. So that you can write dt. So that you can write delta H equal to Cp dt. This is relation. Chuskondi. Okay. Now coming for Cv. Cv equal to the amount of heat energy absorbed at constant volume by difference in temperature. The amount of heat absorbed at constant volume is equal to change in internal energy, right? So you can write delta U by dt. So delta U equal to Cv into dt. Delta U. Delta U equal to Cv. Delta U means nothing but internal energy ra. Re E anna U anna ఒకటే అని చెప్పా, గుర్తుందా? E or U both are internal energy. Now coming for Cp and Cv relations ra. What is the definition we have? Delta H and delta U relation. Delta H equal to delta U plus delta N RT అని రాసాం, అంతేనా? లెట్ మీ డివిజన్ విత్ dt. dt తో మొత్తాన్ని డివిజన్ చేయండి బై dt. For molar heat capacity means number of moles is always 1, అంతే కదా, కాన్స్టెంట్. అప్పుడు ఏమైంది? delta H by dt is nothing but Cp. This is Cv. This is T by dt equal to 1 plus R. So you can write Cp minus Cv equal to R. This is the relation between Cp and Cv. Cp and Cv. Okay na? Right. See the next one. If I am going to write Cp by Cv is called Poisson ratio, which is denotes with gamma. Then to denote chestam, gamma to denote chestam. Chondra. Based on that gamma or Poisson ratio, we are going to find the atomicity of the elements. The atomicity of the elements. చూసుకోండి. For monoatomic elements, monoatomic elements means atomicity is 1. Monoatomic elements means atomicity is 1. ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జీనాన్, రాడాన్, which are noble gases. For their Cv is right 3/2 RT. Cp is 5/2 RT. And ఎంత వస్తుందమ్మా?
Cp by Cv, gamma 5 by 3 equal to 1.66. Okay. For diatomic gases, diatomic gases means atomicity 2, like H2, N2, O2, X2 halogens. For all these, even HCl, atomicity 1 only, 2 only. HCl, HF, HBr, HI, anything. The Cv is 5 by 2 RT. This is 7 by 2 RT. చెప్పండి 7 by 5 ఎంత వస్తుందమ్మా 5 1 జా 4 1.4. For polyatomic or triatomic, for polyatomic or we can say triatomic, anything, atomicity greater than 2, like H2O, NH3, O3, anything. This is 9 by 2 RT, 7 by 2 RT, 9 by 2 RT, 7 by 2 RT, 9 by 2 RT, 9 by 7, 1.2. That 21 కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ 3 వేసుకోండి 1.3. So that means Poisson ratio is inversely proportional to atomicity. Poisson ratio is inversely proportional to atomicity. Vignesh, Manideep, Yashasvi. 1 point. ఎదురా అరే 9/7 కూడా నువ్వు చేసుకోలేవురా అరే అది 9/7 ఉంది సింప్లిఫై చేసుకుని ఎయిరా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎంపీసీ టీమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ముందు మీ దగ్గర ఈ క్యాలిక్యులేటర్లో ఈ మొబైల్ ముందు తీసి పక్కన పడేస్తే కానీ మీరు బాగుపడరు. రైట్ ఒరే నెక్స్ట్ రాయండి అమ్మా. నెక్స్ట్ అబడింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీస్ బ్రాకెట్లో రాసుకోండి. టైప్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీస్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ థర్మోకెమిస్ట్రీ ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి. ఏం సార్ ఇదేదో థర్మోకెమిస్ట్రీ అనేసి అన్నారనేసి అంటే జాగ్రత్త వినండి అమ్మా. మీరు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చదువుంటారు లైక్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఎటమైజేషన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్షన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబషన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ హైడ్రేషన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ సాల్వేషన్, లాటిస్ ఎంథాల్పీ, ఇటువంటివి కొన్ని వర్డ్స్ చూసుంటారు మీరు. ఇవన్నీ మనకు వచ్చేది ఏంటనేసి అంటే ఈ థర్మోకెమిస్ట్రీలోనే. ఎందుకంటే వీఆర్ అప్లయింగ్ ద ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఎ టర్మ్. ఎంథాల్పీ ఈజ్ ద టర్మ్ టువార్డ్స్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఒక రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఆ చేంజ్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఎంథాల్పీ అనే వర్డ్ని మనం అప్లై చేస్తున్నాం. కాబట్టి వాటిని ఏమంటామంటే సింపుల్లీ వీ కెన్ సే థర్మోకెమిస్ట్రీ. ఓకే, ద ఫస్ట్ వన్ స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ. ఇది ముందు రాసుకోండి. స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ. స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ
సార్ వాట్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ? స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటంటే, జాగ్రత్త చూడండి, ఎనీ కెమికల్ రియాక్షన్, ఎనీ చేంజ్, వాట్ ఎవర్ ద చేంజ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అటామైజేషన్ ఆర్ బాండ్ డిసోసియేషన్ or formation, any word we have, if you are going to measure the change in enthalpy at a specific conditions, like temperature must be room temperature, means 25 degrees centigrade. What is that? 25 degrees centigrade means 298 kelvins. అంటే నీకు ఎక్కడైనా స్టాండర్డ్ అన్నాడు అనేసి అంటే వాడు ఇవ్వకపోయినా నువ్వేం చేయాలి? టెంపరేచర్ మస్ట్ బి టేకెన్ యాజ్ 25 degrees centigrade. టెంపరేచర్ నువ్వు 25 degrees centigrade తీసుకోవాలి. The second one is the pressure must be 1 atmospheric pressure. Pressure ఎంత తీసుకోవాలన్నా 1 atmospheric pressure తీసుకోవాలి. The number of moles must be 1 mole. Number of moles must be 1 mole. Under this particular conditions, if you are going to measure the change in enthalpy, that is called standard enthalpy. దాన్ని ఏమంటాం? స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ అంటాం. రైట్. స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ. If the change in enthalpy measured, the change in enthalpy delta H measured for 1 mole of substance, 1 mole of substance at 298 kelvins and 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure is standard enthalpy. See, we are going to denote the standard enthalpy with delta H naught. దేంతో డినోట్ చేస్తామమ్మా? డెల్టా H naught తో డినోట్ చేస్తాం. డెల్టా H naught. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అబడి ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఎటమైజేషన్. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఎటమైజేషన్. సార్ వాట్ ఈజ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఎటమైజేషన్? ఎటమైజేషన్ అంటే ఏంటి? జాగ్రత్త చూడరా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ 1 molecule, 1 mole of molecule ఉంది. ఏముంది? 1 mole of molecule H2 molecule I have. If I need to break this H2, ఈ H2ను బ్రేక్ చేశాను అనుకో, so that I am getting 2 hydrogen atoms. ఏమొస్తుంది? హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ వస్తుంది. అంటే నేను ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలంటే what I need to do, I need to give certain amount of energy. Otherwise, the molecule cannot be break down into its respective atoms. అంటే ఇది ఎగ్జోథెర్మికా ఎండోథెర్మికా? అరే ఎనర్జీ నేను ఇస్తున్నాను రా అంటే తీసుకుంటుంది రా. ఎండోథెర్మిక్. అంటే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఎటమైజేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎండోథెర్మిక్. రైట్. ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ 1 mole of molecules into atoms దాన్ని ఏమంటున్నాం? ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఎటమైజేషన్ అనేసి అంటున్నాం. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇట్ ఈజ్ ఎండోథర్మిక్. ఎగ్జాంపుల్ ఇది రాయండిరా. H2 turns into 2H, where delta H equal to plus x కిలో క్యాలరీస్. ఎంతో కొంత ఇచ్చాం మనం, మోల్ ఇన్వర్స్. ఎండోథెర్మిక్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ సబడి బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంథాల్పీ. డిసోసియేషన్ ఎంథాల్పీ దీన్నే బాండ్ ఎంథాల్పీ అంటాం. వాట్ ఈస్ దిస్?
బాండ్ ఎంథాల్పీ రాసుకోండి బ్రాకెట్లో, బాండ్ ఎంథాల్పీ, బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంథాల్పీ ఆర్ బాండ్ ఎంథాల్పీ. అరే చూడండి నన్ను ఒకసారి. సార్ వాట్ ఈజ్ బాండ్ ఎంథాల్పీ? బాండ్ ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటంటే, ఐ హ్యావ్ ఏ మాలిక్యూల్, ఒక మాలిక్యూల్ ఉంది. హియర్ దేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్. ఇందులో బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో హౌ మెనీ మోల్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఐ నీడ్ టు బ్రేక్? ఎన్ని మోల్స్ బాండ్స్ బ్రేక్ చేయాలి? ఆల్రెడీ చెప్పాక స్టాండర్డ్ కండిషన్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ నీడ్ టు బ్రేక్ 1 mole ఆఫ్ బాండ్స్. ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు బ్రేక్ 1 mole ఆఫ్ బాండ్స్, so to break this 1 mole of bond, what I need to use? I need to give certain amount of energy. I need to give certain amount of energy. So that energy is called bond enthalpy or bond dissociation enthalpy. That is absolutely for 1 mole of bonds. Ante in case of hydrogen, how many moles of bonds are there between hydrogen? 1. So that means in the case of hydrogen lo aithe enthalpy of atomization must be equal to బాండ్ ఎంథాల్పీ. రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. అదే నైట్రోజన్ తీసుకుని అనుకోండి. సో నైట్రోజన్ కంటైన్స్ 3 moles ఆఫ్ బాండ్స్. నైట్రోజన్ కంటైన్స్ 3 moles ఆఫ్ బాండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ నీడ్ టు కన్వర్ట్ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఇంటూ 2 nitrogen atoms. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఫౌండ్ ద చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ ఈజ్ +y kilojoules ఆర్ కిలో క్యాలరీస్. ఇది ఉందనుకోండి. దిస్ +y కిలో క్యాలరీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ అటమైజేషన్. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ atomization ఈక్వల్ టు plus y kilocalories because endothermic reaction. But bond enthalpy of atomization equal to plus y, but bond enthalpy should not be plus y. This must be plus y by 3 because we are breaking 3 moles of bonds. We are breaking 3 moles of bonds, right? Bond enthalpy, the amount of energy required to break 1 mole of bonds. 1 mole of bonds required to break 1 mole of bonds అని చెప్పి రాయండి. In the case of hydrogen, enthalpy of atomization equal to bond enthalpy. But in the case of nitrogen, bond enthalpy equal to y by 3 means enthalpy of atomization by 3 because we are breaking 3 moles of bonds. If you break the bonds, then what kind of species you might get? Em form avachchu? Maybe radicals, or maybe ions, or maybe atoms. Evaina form avachchu. Ade right. By bond dissociation, either free radicals or ions or atoms can be formed. Either radicals means as you know, free radicals. By homolytic fission cheste free radicals form aithayi. Heterolytic fission cheste ions form aithayi. ఓకేనా? చూడమ్మా, if you have bond enthalpies ఉంటే, if you need to write the enthalpy of reaction కావాలంటే ఫార్ములా ఏంటంటే, జనరల్గా చూడండి మనం చెప్పాం enthalpy of reaction equal to what is the formula we wrote? Enthalpy of products minus enthalpy of reactants. But in the case of bond enthalpies, you should not write enthalpy. What is that? Bond enthalpy of products minus bond enthalpy of reactants. Ala rayoddu. Enthalpy of reactants equal, what is that? Enthalpy of reaction equal to bond enthalpy of, or bond energies, both are same none.
బాండ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ మైనస్ బాండ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. ఇది ఒక్కదానికే చేంజ్ అయ్యింది. రిమైనింగ్ అన్ని కేసెస్లో కూడా ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్ ఉంటుంది. రైట్, స్టార్స్ పెట్టండి. మీరు తప్పు చేసేదానికి ఇందులోనే ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది. If you need to find the enthalpy of reaction, you can write bond enthalpy of reactants minus bond enthalpy of products. But enthalpy of reaction equal to, how do we write? Delta H reaction equal to enthalpy of products minus enthalpy of reactants. ఈ ఒక్క కేసులో మాత్రమే మారుద్ది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అవడి ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్. సార్ వాట్ ఈజ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్? ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. చూడండి ఒకసారి. జనరలీ యాజ్ యూ నో దట్ we have the molecules like substances like matter. We have two types. Some of them are elements and some of them are compounds. Pure matter తీసుకుంటే ఎలిమెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని ఏముంటాయంటే కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఎలిమెంట్స్ మీన్స్ ప్యూర్ స్టేట్, ప్యూర్ స్టేట్లో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఎలిమెంట్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఎలిమెంట్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 ఐడెంటికల్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్. ఓజోన్ ఈజ్ ఎలిమెంట్, combination of 3 oxygen atoms. Sulfur is element, combination of 8 sulfur atoms. Okay. Some of them are compounds. Compounds means the combination of 2 different elements or more different elements to give certain compound. For example, water is a compound, right? Water composition of hydrogen and oxygen. Ammonia is compound, combination of nitrogen and hydrogen. Calcium carbonate is compound, calcium, carbon and oxygen. Ante kada? So generally the compound can be formed from the combination of 2 elements. Combination of 2 elements. So now when do we call enthalpy of formation? If at all a compound is obtained by the combination of 2 or more different elements in their fundamental state. ఏ స్టేట్లో ఉండాలి? ఫండమెంటల్ స్టేట్లో ఉండాలి. అలా అయినప్పుడు మాత్రమే the amount of energy released is called ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్. జాగ్రత్త చూడండి. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏం చెప్పినా, ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిలీజ్డ్ వెన్ 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఫండమెంటల్ అండ్ స్టాండర్డ్ స్టేట్. ఫండమెంటల్ అండ్ స్టాండర్డ్ స్టేట్. ఇక్కడ 2 వర్డ్స్ యూజ్ చేసిన. ఏంటంటే ఫండమెంటల్ అనేది ఒక వర్డ్ యూజ్ చేసిన, అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ అని యూజ్ చేసిన. స్టాండర్డ్ ఫామ్. ఫండమెంటల్ ఎలిమెంట్స్ అనేసి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆక్సిజన్ తీసుకున్నారా. ఆక్సిజన్ హ్యాస్ 2 fundamental elements. One is dioxygen. Oxygen element has 2 fundamental states. One is dioxygen and the other one is O3, ozone. So coming for the standard form. Standard form అనేసి అంటే the element with the enthalpy change is absolutely 0 at given conditions, like temperature is 25 degrees centigrade or 298 kelvins, pressure is 1 atmospheric pressure. అంటే మన atmospheric conditions-లో the element which has change in enthalpy is 0 or enthalpy is 0, that element is called standard form. What is that? Standard form. For O2 standard enthalpy, because enthalpy is 0, but for this enthalpy is not equal to 0. Which is standard form? O2 is standard form. O2 is standard form. Delta H is not equal to 0 means non-standard form. For example, if I need to prepare any compound with the help of oxygen, the oxygen we need to use always O2. O2 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ ఫార్మేషన్ అనాలి. అర్థమవుతుందా? అలాగే if I am taking carbon, carbon has different allotropic forms. One is graphite. One is ఏందన్నా? గ్రాఫైట్. అలాగే డైమండ్. ఇంకా చెప్పండి. బక్మిన్స్టర్ ఫుల్లరిన్స్, కోల్, కోక్, ఇవన్నీ కూడా different allotropic forms. Among all these, only the graphite has delta H is 0, the remaining all have
delta H is not equal to 0. So graphite is the standard form, remaining are non-standard form. మీకు ఇలా ఇస్తాడు, Cg plus O2 gives rise to CO2 అంటాడు. ఇది Cg అనేసి అంటే గ్యాస్ అని కాదురా బాబు. C indicates, G indicates graphite. G indicates graphite. ఓకేనా? సో O2 means gas, CO2 gas. This is standard form, this is standard form. CO2 is also present in gaseous state at 25 degrees centigrade. Now whatever the energy released, ఇక్కడ x kilocalories release అయ్యింది అనుకోండి, that x kilocalories is called standard enthalpy of formation of CO2 అనొచ్చు. అది రాయండి. అర్థమైందా? అదే ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, N2 plus O2 gives rise to 2NO. Here I got y kilocalories ఇచ్చాను, energy released. Now shall we say enthalpy of formation of NO ఎంత ఇది? enthalpy of formation of NO, N2 gas, O2 gas, NO gas. enthalpy of formation of NO y by 2, because always 1 mole. ఇక్కడ 2 moles కి y వచ్చింది, సో యూ కెన్ టేక్ మైనస్ y by 2 ఎగ్జోథెర్మిక్. ఇది కూడా మైనస్ x kilocalories ఎగ్జోథెర్మిక్, because energy released, right? The amount of heat, enthalpy of formation, the amount of heat released when 1 mole of a compound, when 1 mole of compound formed from its fundamental elements, in standard form, బ్రాకెట్లో రాసుకోండి. స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటే ఏమని చెప్పాం? డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు 0, డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పి ఇది రాయండి రా ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఒకటి చూసుకోండి, ఇది ఒకటి రాయండి. కార్బన్కి, ఆక్సిజన్కి, దిస్ ఈజ్ స్టాండర్డ్, నాన్ స్టాండర్డ్ చెప్పి ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాయండి. అలాగే ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి రాయండి. enthalpy of formation is always which thermic? Exothermic. ఓకేనా? ఒక క్వశ్చన్ అండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ equation, which of the following equation
represents enthalpy of formation. Which of the following equation represents the enthalpy of formation? చూడండి ఎలా ఇచ్చాడు. Na solid plus half Br2 liquid gives rise to NaBr solid. N2 plus O3 gas gives rise to N2O3 gas. C coal plus O2 gas, CO2 gas. Next one. H2 gas plus Br2 liquid, Br2 liquid gives rise to 2HBr gas. What will be the answer? First one. చూడు, coal is not standard form. కార్బన్ కేది స్టాండర్డ్ ఫామ్ గ్రాఫైట్. ఇక్కడ చూడండమ్మా, సోడియం ప్రెజెంట్ ఇన్ సాలిడ్, బ్రోమిన్ లిక్విడ్, కరెక్ట్. NaBr సాలిడ్ బికాస్ బ్రోమిన్ ఈజ్ లిక్విడ్ స్టేట్, దట్ స్టాండర్డ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్యాస్ అనేసి ఇచ్చాడు అనుకోండి, దట్ షుడ్ నాట్ బి బికాస్ బ్రోమిన్ ఈజ్ liquid in state at room temperature. Iodine solid in state, chlorine fluorine in gaseous state. తెలుసు కదా. ఇక్కడికి వచ్చామనుకోండి, O3 ఈజ్ నాన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్, O2 ఈజ్ స్టాండర్డ్ ఫామ్. ఈ ఈక్వేషన్లో కోల్ ఈజ్ నాట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్. Br2 liquid for we are getting 2 moles, we need to take always for 1 mole. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ అబడింగ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబషన్. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబషన్ కంబషన్ అంటే ఏంట్రా? తగలబెట్టాడు అంతే కదా, రైట్. అంతేనా? కంబషన్ అంటే ఏంటి? తగలబెట్టేయడం అంతే. వెరీ గుడ్, రైట్. కంబషన్ అంటే ఏంటంటే చూడండి, ముందు వినండి తర్వాత రాయొచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఏం తీసుకోవాలి? ఎగ్జాక్ట్లీ వీ నీడ్ టు టేక్ 1 mole తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఇట్ నీడ్ టు రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ ఇన్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్. దేంతో రియాక్షన్ చేయాలి? ఆక్సిజన్ ఇన్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్. అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్తో ఆక్సిజన్తో రియాక్షన్ చేయాలి. అలా చేసేటప్పుడు హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబషన్. ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంటుందిరా. కానీ వెన్ డు వీ కన్సిడర్ యాజ్ కంబషన్, వెన్ డు వీ కన్సిడర్ యాజ్ నార్మల్ రియాక్షన్? రియాక్షన్ అని ఎప్పుడు అనాలి, కంబషన్ అని ఎప్పుడు అనాలి? జాగ్రత్త చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ కార్బన్ విచ్ ఈజ్ గ్రాఫైట్ తీసుకున్నా. ఓకే, లెట్ మీ ట్రీటెడ్ విత్ ఆక్సిజన్తో బర్న్ చేసిన. I am getting 2 different types of products. One is carbon monoxide and the other one is carbon dioxide. 2 possibilities I have. When do I concern
the enthalpy of combustion, either formation of carbon monoxide or during the formation of carbon dioxide, or in the both cases. When do I consider the enthalpy of combustion of carbon? Monoxide formation. చూడండి, ఎప్పుడైనా కంబషన్ అయ్యేటప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే అంటే వాట్ ఈజ్ కంబషన్? డ్యూరింగ్ ద కంబషన్ వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద కాంపౌండ్ దే మస్ట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్. దేనిలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి? కంప్లీట్ ఆక్సిడైజ్ అయిపోవాలి. కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ అంటే చూడండి, ద ఆక్సిడేషన్ ఈజ్ జనరలీ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ పార్షియల్ ఆక్సిడేషన్ and the other one is complete oxidation. This complete oxidation is called combustion. ఈ complete oxidation అవడాన్ని ఏమంటున్నా? Combustion అని అంటున్నాం. ఓకేనా? So what is partial oxidation and what is complete oxidation? Partial oxidation means the oxidation number of that element in the compound must be less than its group number. Group number కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని ఏమనాలి అంటే partial oxidation అనాలి. If the oxidation number of that element is equal to group number, in such a case we can say combustion, which is complete oxidation. And in the case of CO, the oxidation number of carbon is +2. In the case of CO2, the oxidation number of carbon is +4. What is the group number of carbon? 4. So in which group number is equal to oxidation number? CO2. So when do we call the enthalpy of combustion? Only formation of CO2. అర్థమవుతుందా? That means C plus graphite O2 gives rise to CO2. This indicates enthalpy of combustion of carbon which is equal to enthalpy of formation of CO2. రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఓకే, బట్ C plus of O2 gives rise to CO is not enthalpy of combustion of carbon. It is just enthalpy of formation of CO. Enthalpy of formation of CO. అర్థమైందా? అలాగే సల్ఫర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, if it is going to react with O2, it can form SO2 and SO3. In which case we can consider it as enthalpy of combustion? SO3, because oxidation number +6, group number 6. Oxidation number +4, less than group number. So in this case you can say enthalpy of combustion. In this case just you can say enthalpy of formation of SO2. Don't consider as enthalpy of combustion of sulfur. Right. Enthalpy of combustion. The amount of heat released. The amount of heat released when 1 mole of substance, 1 mole of substance reacted with oxygen present in atmospheric air, present in atmospheric air. Next point, right? During combustion, the elements present in the compound must be oxidizes completely. Bracket lo raskondi em avali? Oxidation number equal to group number. Oxidation number equal to group number అని చెప్పి రాయండి. ఇదో ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఏమనాలి? ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబషన్ ఆఫ్ సల్ఫర్.
రాసారా? నెక్స్ట్ వన్ రా. నెక్స్ట్ పాయింట్ రాయండి. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబషన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబషన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ కంబషన్ of a given substance, of a given substance can be measured, can be measured with the help of, with the help of bomb calorimeter, bomb calorimeter. దేంతో మెజర్ చేస్తాం? బాంబ్ కెలోరీమీటర్ అనే ఒక డివైస్తో మెజర్ చేస్తాం. విన్నారు ఎప్పుడైనా ఈ పేరు? వినద్దు. చూడండి, బాంబ్ కెలోరీమీటర్ అంటే ఏంటంటే, అరే బాబు వినండి, బాంబ్ కెలోరీమీటర్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ డివైస్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ సబ్స్టెన్స్. దీనికి ఏముంటుంది అనేసి అంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ వన్ బాక్స్ విచ్ ఈజ్ మేడ్ బై థర్మల్ ఇన్సులేటర్. జనరలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేడ్ విత్ వుడెన్ మెటీరియల్. దీని చుట్టూ ఒక చెక్క దాంతో తయారు చేస్తాం. చెక్క అంటే కట్టే, ఇంకే చెక్క కాదు. దిస్ ఈజ్ థర్మల్ ఇన్సులేటర్ మెటీరియల్. ఎంత ఉండదు. దిస్ ఈజ్ ద బాక్స్ మేడ్ బై, రే మాట్లాడదు, మేడ్ బై థర్మల్ ఇన్సులేటర్. మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్, ఇట్ కెనాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద సరౌండింగ్స్. సరౌండింగ్స్లోనికి పోదు. మీన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అండ్ ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. ఏ ప్రాసెస్ ఇది? ఎడియాబాటిక్ అండ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. ఎడియాబాటిక్ అండ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. మీ పంచాయతీలు ఏందిరా ముచ్చట్లు పెడతారు? ఏందిరా? ఎవరా చంద్రశేఖర్ ఆగతలేదురా నీకు? చూడమ్మా, దిస్ ఈజ్ thermal insulator substance. Okay, in this what we are going to use, we are going to use one device which is made by a beaker made by, generally we are going to use either gold or platinum or copper. ఇది తక్కువ రేటు కాబట్టి ఇదే యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ల్యాబొరేటరీలో నువ్వు వదిలిపెట్టావు అనుకో, గోల్డ్ ప్లాటినం అయితే ఆడు చక్కగా తీసుకొని పోతాడు ప్రాక్టికల్ చేసినాక. అందుకే జనరల్గా ఏం పెడతాడంటే కాపర్ వెజ్లో పెడతాడు. ఓకేనా? అండ్ నౌ దిస్ ఈజ్ ద బేకర్ విచ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ another container which is made by steel. ఏ వెజల్తో మేడ్ చేస్తారమ్మా? స్టీల్ వెజల్తో మేడ్ చేస్తాడు. ఓకేనా? ఇన్ విచ్ హీ ఈజ్ గోయింగ్ టు యూజ్ వాటర్. దీనిలో ఏం పెడతాడమ్మా? వాటర్ పెడతాడు. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. Then what will happen? He is going to combust the substance, m grams of combustible substance ni combust chestadu in presence of atmospheric air. O2 supply chesi combust chestadu. Okay, how much m grams combust chestadu emaidi during the combustion it can release amount of heat energy. So whatever the heat energy released, that can be absorbed by the water and the water temperature can be increased. So maintain uniform temperature by the water, we are going to stir the water continuously. This is actually stirrer. Idendidi stirrer.
to maintain uniform temperature. So the change in temperature, to measure that, we are going to use highly sensitive thermometer which is called Beckman's thermometer. ఏ thermometer యూజ్ చేస్తాం? Beckman's thermometer. Beckman's thermometer we are going to use. Okay, so initial temperature of water we are going to measure it as T1. Final after combustion temperature we are going to measure it as T2. If you need to find T2 minus T1, that is called difference in temperature theta. The name of difference in temperature theta. We are doing the entire experiment at constant volume. At constant volume. At constant volume, the amount of heat energy absorbed by the system is utilized to increase in internal energy. So that means by using bomb calorimeter, you are going to find delta U. Delta U equal to Z into theta. Z into theta by the amount of substance M you can get for 1 gram. If you need to multiply with molecular weight, then you can find delta U per 1 mole of substance. Any moles find out chestam? 1 mole find out chestam. As you have the relation between delta H and delta U. Delta H equal to exothermic, right? So you can write minus delta U plus delta N RT, where delta N equal to number of moles of products minus number of moles of reactants, which must be gases during the combustion reaction, right? Where Z equal to calorific value of calorimeter. అది కొంత అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కదా హీట్ ఎనర్జీ, అదే అది calorific value of calorimeter. Theta equal to T2 minus T1, difference in the temperature. M equal to gram molecular weight. M equal to given mass. T2 minus T1. ఇక్కడ రాసాం కదరా theta. కనబడలేదా? కనబడుతుందా? రాస్తారమ్మా?
ఓకేనా? నెక్స్ట్ రాయండి. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్. నెక్స్ట్ సబడింగ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్. అరే ఎన్ని డెఫినేషన్లు అయ్యారా ఇప్పటికి టైప్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీస్లో? ఎంథాల్పీ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్. Enthalpy of neutral. What is the enthalpy of neutralization? Right. Right. 1 mole of H plus ions. 1 mole of H plus ions. Right. The energy released. Mundu raskondi first. The energy released. Or the heat released when 1 mole of H plus ions, 1 mole of H plus ions, H plus ions ever release చేస్తారు? బేసే కదా, యాసిడేనా బేసా? యాసిడ్. వెరీ గుడ్, చాలురా లిస్ట్ వచ్చింది. రైట్. 1 mole of H plus ions of an acid reacts with 1 mole of OH minus, 1 mole of OH minus ions of base, కాబట్టి ఇది ఎగ్జోథెర్మికా ఎండోథెర్మికా? Right, it is exothermic. చూడండి ఒకసారి బాబు వినరా.
వినండి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. వాట్ ఈజ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్? చెప్పాను ఆల్రెడీ. H plus of an acid reacts with OH minus of base can form 1 mole of water. During this process, how much amount of energy is released? That is called enthalpy of neutralization. Kilocalorie mole inverse. Are jaartha vinandamma concept. If I am taking a combination of strong acid with strong base, strong acid with strong base, that means exactly 1 mole of strong acid reacts with strong base. The enthalpy of neutralization is always constant, that is minus 13.6 kilocalories or minus 57.2 kilojoule mole inverse. Kilojoule mole inverse. ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ తీసుకుంటే ఇంత ఎనర్జీయే రిలీజ్ అయ్యి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2SO4 రియాక్ట్స్ విత్ 2 moles ఆఫ్ NaOH అనుకుందాం. కెన్ ఫార్మ్ Na2SO4 ప్లస్ 2H2O. వాట్ ఈస్ ద ఎంథాల్పీ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ ఫర్ దిస్ రియాక్షన్? What is the enthalpy of neutralization for this reaction? H2SO4 is strong acid. NaOH is. So then what is the enthalpy of neutralization? Minus 13.6 kilocalorie mole inverse. What is the enthalpy of reaction? What is the enthalpy of reaction? Is enthalpy of reaction is equal to enthalpy of neutralization for this case? Then what is the answer? I can say no or yes, but I needed exact answer. కొడతా పట్టుకోండి, ఎస్ నో ఏదిరా ముష్టి కదల్లాగా ఇదేని ఇదిరా డిబేట్ రా, ఎస్ నో అని చెప్పడానికి. చెప్పండి. అరే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక డెఫినేషన్ చెప్పాం. ఏంటది? ఎగ్జాక్ట్లీ 1 mole. Exactly 1 mole. But here how many moles we are taking? How many moles are taking? Then the enthalpy of reaction must be 2 into minus 13.6. Okay na? Right. అరే మీరు ఇప్పుడు ఈసీఐ వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు వెళ్తారు, ఎక్కడ నుండి? హాస్టల్లో ఉంటారు, మెట్రోలో వెళ్ళిపోతారు అక్కడ వరకు. అరే చాలామంది బాబు చాలా దూరం నుంచి వస్తున్నారు రా ఈ క్లాసెస్ కోసం. మీరు దయచేసి వాళ్ళ టైంని మీరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి. దయచేసి వాళ్ళ టైంని మీరు వేస్ట్ చేయొద్దు. మీరు వాళ్ళ పక్కన చేరి కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఏదో ఒకటి పేరెంట్స్ ఫోర్స్తో వస్తారు, జాయిన్ అవుతారు. అరే అలా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు దయచేసి ఆ పక్క వాళ్ళని చదువుకోవాలని దూరం నుంచి వస్తారు, వాళ్ళని దయచేసి మీరు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఏదైనా పోతే సంపాదించవచ్చు, మళ్ళీ డబ్బులు పోయినా సంపాదించవచ్చు. కానీ టైం అనేది పోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఆ టైంని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొని రాలేం. ఓకేనా? కొంతమంది ఉంటారు, వస్తారు అలాగా, చదువుతారా అంటే చదవరు, వింటారంటే వినరు, కాకపోతే వస్తారు అంతే. ఓన్లీ ప్రజెంట్ వేసుకోవడం కోసం వస్తారు. బాబు ప్రజెంట్ వేస్ కోసం వచ్చేవాళ్ళు దయచేసి కొంతమంది సీరియస్గా నేర్చుకోవడానికి వస్తారా, వాళ్ళని దయచేసి ఇబ్బంది పెట్టద్దు మీరు. ఎందుకనేసి అంటే ఇట్ ఈజ్ నాట్ కాలేజ్ అనుకోండి, రెగ్యులర్ ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది, మీకు మాకు మధ్యలో ఒక ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది, ఒక బాండింగ్ ఉంటుంది. మేము 4 మిమ్మల్ని గట్టిగా తిట్టచ్చు, మీ పేరెంట్స్కి కంప్లైంట్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ జరుగుతాయి రెగ్యులర్ కాలేజ్ ఫంక్షన్లో. ఇలా ఇన్స్టిట్యూట్ ఫంక్షన్లో వచ్చేటప్పుడు ఎవడికి నచ్చినట్టు ఆడు ఉంటాడు. కాబట్టి వాళ్ళ టైంకి మీరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి, మాకు మీరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు. పాప వీళ్ళిద్దరు అబ్బాయిలు ఈసీఐఎల్ నుంచి, అది ఎక్కడో ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి వస్తున్నారు. ఇంకొంతమంది ఎక్కడి నుంచి వస్తారండి, చాలా దూరం నుంచి కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళని కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి, వాళ్ళ టైంని. మీకు నిన్నే చెప్పాను అనుకుంటా ఒక ఫార్ములా, ఏంటది? మనం నాశనం అయిపోయినా ఏం పర్లేదు, ప్రపంచానికి వచ్చే నష్టం ఏం లేదు.
మహా అయితే మన పేరెంట్స్ ఫీల్ అవుతారు అంతే. వాళ్ళు కూడా కొన్ని రోజులు చూస్తారు, తర్వాత వదిలేస్తారా. కానీ మన వల్ల పక్కోడు మాత్రం లాస్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఇవన్నీ చెప్పండి, మీరు అక్కడ నాశనం చేయండి రా. అన్నింటికీ మళ్ళీ వేస్తారే, సిగ్గులేరు ఎదవాళ్ళారు దరిద్రులు. ఒక సిగ్గు అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుందిరా. సిగ్గు అనేది ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, అది మనుషులకు ఒక ప్రాపర్టీ అనమాట. జంతువుల దగ్గర ఈ ప్రాపర్టీ ఉండదు, మనుషులకు మాత్రమే ఉంటుంది ఆ ప్రాపర్టీ. అది అప్పుడప్పుడు యూటిలైజ్ చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రాయండి అమ్మ. నెక్స్ట్ నోట్ అని చెప్పి రాయండిరా. నోట్. If strong, if weak acid or weak base, if weak acid or weak base reacted together, then the enthalpy of neutralization, is less than 13.6 kilocalories. 13.6 kilocalories. 13.6 కంటే తగ్గిపోయింది. ఎందుకు తగ్గిపోయింది చెప్పండి? బికాజ్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఆర్ నాట్ అయనైజెస్ కంప్లీట్లీ. రైట్. బికాజ్ certain amount of energy utilized there is certain amount of energy utilized for complete ionization of for complete ionization of for complete ionization of for complete ionization of weak electrolyte. Okay. For example, ఇలా ఇచ్చాడు చూడండి. అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ వీక్ బేస్ reacts with HCl. It can form ammonium chloride and H2O, right? The enthalpy of neutralization minus 11.2 kilocalories. So how much energy utilized for dissociation? Energy for dissociation equal to 13.6 minus 11.2 ఎంతమా? 2.4 kilocalories energy utilized for dissociation of ammonium hydroxide. Right. Example. ఇది రాసినాక వెళ్ళండి. ఓకేనా? ఓకేనమ్మా, బాయ్ రా.